Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good afternoon all. My name is Irma Kurniawati. I'm from G10 class of National University. Now, I will to explain you all about direct and indirect speech. Direct adalah kalimat langsung atau cara untuk melaporkan apa yang telah dikatakan atau ditulis berupa pertanyaan atau ucapan lainnya. Indirect speech adalah perkataan yang disampaikan dengan mengubah formatnya agar menjadi lebih jelas, alami, dan efisiensi bagi pendengarnya. Direct and indirect speech, yang pertama yaitu perubahan kata ganti. Contohnya dari direct speech-nya, John said, I am coming. Kemudian contoh dari indirect speech, John said that he was coming. Yang kedua, perubahan atau pergantian kalimat. Direct speech-nya, John said, I am coming. Indirect speech-nya, John said that he was coming. Yang ketiga, perubahan situasi. Dari direct speech-nya, contohnya, John said, I did this exercise last night. Indirect speech-nya, John said that he had done that exercise the previous night. Nah, di sini this itu menjadi that, ya. Jadi yang ini itu menjadi kata ini menjadi kata that itu. Kemudian last night, ya, tadi malam menjadi the previous night. Jadi menjadi dari tadi malam menjadi malam sebelumnya. Nah, contoh lainnya sebagai berikut, ya. Direct speech-nya this, indirect speech-nya that. Here, there, no, then, today, that day, yesterday, the day before, or the previous day, tomorrow, the next day, last week, the week before, the previous week, next month, indirect speech-nya the following month, ago, indirect speech-nya before. Nah, ini pertanyaan dan jawaban. Contoh direct-nya yaitu yang pertama yaitu ya, John asked her, "Are you coming?" Ya. Untuk bentuk pertanyaan yes or no. Kemudian yang kedua, John asked, "Where is Mary?" Indirect speech-nya menjadi yang pertama, kalimat yang pertama itu tadi, John asked if or whether she was coming. Yang kedua, John asked where Mary was, ya. Jadi untuk pertanyaan yes or no kita gunakan if or whether. Nah, yang kelima yaitu untuk tindakan janji, pesanan, permintaan, saran dan lain-lain. Promise, orders, request, advice. Nah, di direct speech-nya contohnya John ordered Bill clean my boats. Indirect speech-nya menjadi John ordered Bill to clean his boats. Jadi kalimatnya menjadi objek ditambah to infinitive, ya. Kemudian yang keenam, laporkan menggunakan bentuk sekarang dan masa depan. Direct speech-nya, John said, the sun rises from the east. Indirect speech-nya menjadi, John said that the sun rises from the east. Kemudian kata kerja modal, ya. Tidak berubah. Nah, di sini direct speech-nya, John said, I must do my homework now. Indirect speech-nya menjadi John said that he must do his homework then. Kemudian untuk pertanyaan, ya,
Untuk pertanyaan WH, di sini direct speech-nya my friend asked where is Venus. Indirect speech-nya menjadi my friend asked where Venus was. Other example, my friend said where are you going. Kemudian indirect speech-nya menjadi my friend asked where I was going. Indirect speech, my friend said, whom did you call? My friend asked whom I had called. Contoh lain lagi dari pertanyaan, my friend said whom I was calling. Jadi, my friend asked whom I had been calling. Kemudian contoh lain lagi, my friend said, where have you been? Menjadi, my friend asked where I had been. Other example, he asked me what time is it? Menjadi, he asked me what time it was. Other example, he asked me how old are you? Kemudian menjadi, he asked me how old I was. Okay, that's all learning from me. Hopefully useful. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.